Hi dear students, good morning. How are you? Hope you are all fine and okay. Let's start today's online class. Welcome to today's online class organized by Lakers Public School and College, Rangamati. Here I am Sharanika Das, lecturer chemistry, Lakers Public School and College, Rangamati. Today we will start a new chapter, chapter 3, which is structure of matter. Here is the picture of electronic configuration in different energy level of hydrogen. Have you ever thought what the things around us are made of? What is your body made of? Yes, like you, the ancient philosophers also used to think of these questions. The ancient Greek scholars used to think there were four basic elements: soil, water, air and fire. All other things, according to them, are made of these four elements. Greek philosopher Democritus was the first to say that all substances have a unit which is very small and indivisible. He called it the atom. This, however, did not get any recognition as it lacked any scientific proof. Finally, John Dalton, the British scientist, gave a theory on atoms in 1803, which was based on data collected from various experiments. He said, "Every matter of the universe is made of small, indivisible particles." He honored the Greek philosopher by naming these particles atom. Later on, it was proved that atoms are not indivisible. Any atom can be divided into electrons, protons and neutrons. তোমরা কখনো চিন্তা করেছো তোমাদের যে আশেপাশের বিষয় বস্তুগুলো রয়েছে সেই বস্তুগুলো কি দিয়ে তৈরি, অথবা আমাদের এই যে মানব শরীর, এই মানব শরীরই বা কি দিয়ে তৈরি, অথবা প্রাণীদের যে শরীরগুলো সেগুলোই বা কি দিয়ে তৈরি হয়? তোমাদের মতো অ্যানশিয়েন্ট যে ফিলোসোফার্সরা আছেন তারাও কিন্তু একই প্রশ্নের আনসারই চিন্তা করতেন। তারা মনে করতেন যে পৃথিবীতে চার ধরনের এলিমেন্ট রয়েছে: সয়েল, ওয়াটার, এয়ার এবং ফায়ার। এই চার ধরনের এলিমেন্ট দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু তৈরি হয়। কিন্তু গ্রিক ফিলোসোফার ডেমোক্রিটাস প্রথম দেখান যে এমন এক ধরনের পদার্থ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ছোট এবং অবিভাজ্য। তিনি এগুলোর নাম দেন অ্যাটম। কিন্তু তার এই যে সায়েন্টিফিক পরীক্ষা, এটির কোনো প্রুফ ছিল না, যার কারণে তিনি কোনো রিকগনিশন পাননি। পরবর্তীতে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে জন ডাল্টন, দ্য ব্রিটিশ সায়েন্টিস্ট, তিনি 1803 সালে অ্যাটমের উপরে একটি থিওরি প্রদান করেন, যেটি অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে ডাটা কালেকশন করে করা হয়। তিনি বলেন, বিশ্বের সব বস্তুই ছোট অবিভাজ্য কণা দিয়ে তৈরি, এবং এই কণাগুলোর তিনি ডেমোক্রিটাসের অনারে নাম দেন অ্যাটম। এবং তিনি প্রমাণ করেন যে অ্যাটম কিন্তু অবিভাজ্য। পরবর্তীতে এটি কিন্তু প্রমাণিত হয় যে অ্যাটম অবিভাজ্য নয়, অ্যাটমকেও আবার ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনে ভাগ করা যায়। আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে অ্যাটমের যে বিভিন্ন ধরনের মডেলগুলো এবং ইলেকট্রন কোন কনফিগারেশনে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট, এলিমেন্টস অ্যান্ড কম্পাউন্ডস। Which are elements? Certainly you have seen gold, silver or iron. No matter how far you divide pure gold, you will get nothing but gold. The same is applicable in the cases with silver or iron.
When divided, the matter which does not yield anything but itself is called element. যদি তুমি এলিমেন্টকে ভাঙো তাহলে যে ম্যাটারগুলোকে আছে সেই ম্যাটারগুলোকে যদি ভাঙো অর্থাৎ পদার্থকে যদি ভাঙতে চাও তাহলে সেখানে এলিমেন্ট ছাড়া আর কিছুই পাবে না, অর্থাৎ ওই এলিমেন্টগুলো দিয়েই তৈরি ওই পদার্থটি। পৃথিবীতে 118টি মৌল এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন ধরো নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, কার্বন, হিলিয়াম, আর্গন, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, এক্সেট্রা। Out of them, 98 elements are available in nature and the rest are made in the laboratory. 98টি এলিমেন্ট প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং বাকিগুলোকে তোমার ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে হয়। The second group is known as artificial elements. যেহেতু ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয় এজন্য এদেরকে বলা হয় artificial element. Do you know that your body contains as many as 26 different elements? Now, compounds. You have already known that an element yields the element only. If water is analyzed, we shall find two different elements, hydrogen and oxygen. The same way, if we analyze writing chalk, we get calcium, carbon and oxygen. The substances which, if divided, keep away two or more elements are called compounds. In a compound, elements will always exist in the same ratio. একটা যৌগের মধ্যে কিন্তু যে এলিমেন্টগুলো থাকে তারা কিন্তু একই রেশিওতেই থাকে। যেমন ধরো তুমি পৃথিবীর যেখান থেকে পানি কালেক্ট করো না কেন, পানির মধ্যে অবশ্যই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের রেশিও সমান থাকে, অর্থাৎ দুটো হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন নিয়েই তোমার পানি তৈরি হয়। For example, chemical analysis of any water sample collected from any place will show 2 hydrogens and 1 oxygen. That means the ratio of hydrogen and oxygen atoms in water is 2:1. The characteristics of compounds are different from those of elements they are made of. অর্থাৎ যে এলিমেন্টগুলো দিয়ে কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে সেই এলিমেন্টগুলোর তুলনায় কম্পাউন্ডের ধর্ম কিন্তু আলাদা, বৈশিষ্ট্য আলাদা। Again, for example, at room temperature, hydrogen and oxygen are gases, but when they make water, it is a liquid. Now, atoms and molecules. Atoms are the smallest particles of elements that contain the characteristics of the elements. For example, nitrogen atoms contain the characteristic features of nitrogen, while oxygen atoms contain the same of oxygen. When two or more atoms remain connected with each other in a chemical bond, it is known as molecule. Two oxygen atoms bond to each other to form an oxygen molecule. Again, a carbon atom bonds with two oxygen atoms to generate a carbon dioxide molecule. When more than one atoms of a specific element bond each other, they produce that element's molecule like oxygen. When atoms of different elements bond together to produce a molecule, it is called a molecule of the compound like carbon dioxide. Now, symbol of elements. The abbreviated form of English or Latin name of an element is called its symbol. So, what is symbol? The abbreviated form of English or Latin name of an element is called its symbol. Each element has its own symbol. There is a system of writing a symbol of an element. For example, the first letter of an English name of an element is usually the symbol, and that has to be written using capital letters. Hydrogen, symbol capital H. Oxygen, symbol capital O. Nitrogen, symbol capital N. Now, first letters same যদি হয় তাহলে কিন্তু অন্যান্য যে মৌলগুলো আছে ওই মৌলগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি অক্ষর দিয়ে অর্থাৎ প্রথম অক্ষর দিয়েই যে মৌলগুলোকে প্রকাশ করা হয় না, প্রতীকটিকে প্রকাশ করা হয় না।
যেমন ধরো কার্বন হচ্ছে সি, বাট ক্লোরিন সিএল, ক্যালসিয়াম সিএ, কোবাল্ট সিও, ক্যাডমিয়াম সিডি, ক্রোমিয়াম সিআর। সিম্বল অফ এলিমেন্টস ইন ল্যাটিন নেম। সোডিয়াম ল্যাটিন নেম নাট্রিয়াম, সিম্বল হচ্ছে Na, অর্থাৎ ল্যাটিন নাম যা থাকবে তার উপরে সিম্বল তৈরি হবে। কপার কিউপ্রাম Cu, পটাশিয়াম ক্যালিয়াম K, সিলভার আর্জেন্টাম Ag, টিন স্টেনাম Sn, অ্যান্টিমনি স্টিবিয়াম Sb, গোল্ড অরাম Au, lead প্লাম্বাম Pb, টাংস্টেন উলফ্রাম W, আয়রন ফেরাম Fe, মার্কারি হাইড্রোজিনাম Hg। আবার বলছি দেখো, এগুলো কিন্তু বানান সহ মুখস্থ করতে হবে। সোডিয়াম নাট্রিয়াম Na, কপার কিউপ্রাম Cu, পটাশিয়াম ক্যালিয়াম K, সিলভার আর্জেন্টাম Ag, টিন স্টেনাম Sn, অ্যান্টিমনি স্টিবিয়াম Sb, গোল্ড অরাম Au, lead প্লাম্বাম Pb, টাংস্টেন উলফ্রাম W, আয়রন ফেরাম Fe, মার্কারি হাইড্রোজিনাম Hg। So, dear students, this is the end of today's class. Hope all of you have understand well. Read carefully about these questions. If you have any question regarding this class, you will drop your question in Google Classroom. Thanks for joining today's online class. Stay safe, stay at